This class is all about how to understand styling, how to apply styling. Okay, so what is a style, what is how, because already HTML is having its own style, right? Then what is the purpose of having another style, right? It's all like already a shirt will have already its own style. Why do you keep cufflinks, or why do we need uh, a color for the shirt, right? We definitely need a better look and feel. So of course, Deepika, so I always show this image irrespective of my favoritism to her. Okay, so without styling she may look like this, but with styling she look like this. Okay, so whatever the pages it may be, or whatever the web pages it may be, with styling you are going to get. Okay, whatever the styling it may be, whatever the forms or whatever the HTML, whatever the anchors, whatever it may be, these are all needed styling. Okay, how to apply styling? For that, I don't want to give you concepts directly. Okay, because especially styling needs lot of interchanging things. That means without understanding what box model, you may not understand what is selectors. Some people start with selectors, some people start with box models, some people start with so many other things. After a lot of research, I came to this conclusion. First, let me introduce you some basic style properties. Basic properties. After that, I'll go to the next level. No selectors, nothing. Okay, chalo. So let me first keep these all things in the HTML. These are all what we have done so far for HTML, isn't it? The same way we are going to do with CSS. Lot of things we have to do. Intro. HTML, head section, body section, and I have a H1. H1, welcome to Edupoli. So this is the default style for a H1 element. The same way, if I write it in the code element, same content, it looks like this. Welcome to Edupoli. It has its own style. Code that element itself has its own style. The same way, if I say address, there is another element called address. If I use this, it is having its own style. I did not apply the italics, but it automatically got into that. There is one more element, that is pre. It has its own styling. Of course, it is near to, or not near, same as code, but code is having its own advantages. Like code, whatever we kept it inside the code, that will not get executed as a code. It will display as a text, but it looks like code. Okay, and something called as block quote. So it comes like this. It has its own left padding or margin, and it will be looking like this. So every element has its own styling, obviously, but that styling doesn't make really more presentable. If you want to get more presentable styling, మనకి మంచి డిస్ప్లేలో కావాలన్నా, మంచిగా కనపడాలన్నా, we need the styling. Okay, it is something like, okay,
I'm just giving you some understanding. Suppose if you see this water bottle, this water bottle doesn't have any label, any kind of cover or something like that, and you have this bottle on one side and this Bisleri bottle on another side, or any labeled bottle on another side. Which one we generally pick up? Label. Of course, labeled one. So styling doesn't mean giving the duck, Dakhan a color. It is not only about the label with a color or font. The meaning of the styling also, the shape. You can see all these water bottles are not in the same shape. This Bisleri bottle is in one shape, Kinley is in another shape, Bailey, Aquafina, these are all having their own shapes. They're not in the same shape. Even the shape is also going to be created by CSS. So even we are going to create shape for a content, right? Okay. So first, slowly we'll start different properties where we want to apply, and then we will go to the conceptualized things. First thing, what are the building blocks of a style? ఒక స్టైల్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? ఫస్ట్ యు నీడ్ attribute. So which attribute we are using? Are we using attribute called sty or style or styling or my style? అయ్యో, డోంట్ కన్సిడర్ మీ, ఐఎమ్ పాసింగ్ ద టైం. మీరు కరెక్ట్గా మిస్టేక్ చేస్తారు. అదేం అర్థం, అదేనే ప్రాబ్లం నాకు అర్థం కాదు. ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్లు రాస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ యూ రైట్, బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యూ కమ్ అండ్ సెలెక్ట్ స్టైలింగ్. ఐ డోంట్ నో వై. విచ్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్లై ద కలర్? ఇదండి నేను అడిగింది క్వశ్చన్. నా క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ అట్రిబ్యూట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ టు అప్లై ద కలర్ ప్రాపర్టీ అని అడిగిన క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిన, కలర్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేయడానికి ఏ అట్రిబ్యూట్ వాడతారు అన్న. COLOR, COLOUR, స్టైల్, కలర్ స్టైల్. ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? కలర్స్ అంటారా లేదా అని చూస్తున్నా. స్టైల్స్. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ పూర్తిగా వినలేదు. స్టైల్స్. ఏ అట్రిబ్యూట్ కావాలి మనకు స్టైల్ అప్లై చేయాలంటే? మనకి ఏ అట్రిబ్యూట్ కావాలి? అట్రిబ్యూట్ అని అడిగిన, కలర్ కనపడుతుంది, COLOR పెట్టేసినాం, అయిపోయింది. కలర్ ఈజ్ నాట్ అన్ అట్రిబ్యూట్, కలర్ ఈజ్ అ ప్రాపర్టీ. నాకు వర్డ్స్ కావాలంటే కావాలమ్మా అక్షయ్, వినను నేను అసలు. కలర్ ఈజ్ అ ప్రాపర్టీ, స్టైల్ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్. నేను రేపు పొద్దున రియాక్ట్ మీకు చెప్తే చాలా మంది, కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, కొంతమందికి అర్థం కాదు. ఎందుకు తెలుసా? వాళ్ళు ఇదే పనులు చేస్తూ ఉంటారు, మొత్తం వినరు, అవన్నీ ఓవర్లుక్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రాపర్టీ, అట్రిబ్యూట్, ఒక్కటి 20 నడుస్తుంది. పొడుస్తా, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నడుస్తుందేమో, ఇక్కడ నడవదు. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలంటే వినాలి, అంతే. దీనివల్లనే మీరు చేయలేకపోతున్నారు. తర్వాత నన్ను వచ్చి నా నెత్తి మీద వచ్చి ఉంటే కుదరదు. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు ఆ వర్డ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది. సో ద అట్రిబ్యూట్ వి యూజ్ ఫర్ స్టైలింగ్ ఈజ్ స్టైల్. ఈ అట్రిబ్యూట్ లోపల, ఇన్సైడ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి?
color. Color is a property. So this property will give you the color for direct it రాయడానికి లేదు. Style is equal to inside an element you have to take a attribute called style. Inside that attribute you have to give the first property name color and the color of the value, that is red. This is how we apply. So now so try to take it very clearly. Inside the style attribute, whatever the style we want to apply, that style will have two things. One is property and value. స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ లో రెండు ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ. ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ ఆర్ separated by colon. కోలన్ తోటి సపరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి కలర్ రెడ్. ఈ కలర్ ని రెడ్ ని రెండింటిని సపరేట్ ఎట్లా చేస్తున్నాం మనం? కోలన్ యూజ్ చేసి. సో కోలన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందా, వాల్యూ ఉంటుందా? అదే వినవన్నా, పూర్తి కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. కోలన్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందా, వాల్యూ ఉంటుందా? ప్రాపర్టీ. నువ్వు అట్లా చెప్పకు. నువ్వు అది చాలా ఈజీగా తీసుకున్నా. ఏముంది దాంట్లో? కోలన్ కి పక్కన లెఫ్ట్. అస్సలు 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 ఒక్కొక్క మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేసేదే అది. దాని ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఇవ్వు. ఇది జస్ట్ ఫస్ట్ స్టేజ్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రాపర్టీ, రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఈ వాల్యూని మనము sometimes we may need to put it in the double quotes also. Sometimes I'll tell you where it is, but generally if you have a constant value then we will give directly hash red. ఎన్ని కలర్స్ ఉన్నాయనంటే ఇదిగో కలర్ కోలన్ అని పెట్టగానే ఈ కలర్స్ అన్ని కనపడుతుంది. దీస్ ఆల్ ద కలర్స్ యూ హ్యావ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ కలర్స్. ఫర్గెట్ ఇట్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద వే. If you remember, you apply it. If you don't remember, don't worry. What do I do is I'll first apply the color, especially red, and then I right click on the content, and here I will right click on the H1 and I'll go for inspect. In the inspect, by using selector tool, I'll again select on this particular element. As soon as I selected it, all the styles applied to that particular element will be given here. Direct ga element ki ichina style ikkada kanapadutundi. The style directly given to the element will be on the top. So here I have color. So the color, if I click on the red, you will get the color palette by the browser. So in the color palette, which color you want, you can select it. Suppose I want some bluish shade, something like this. Out of this bluish shade, I want this particular color. So we get this, right? Either you can copy here, or else here you have the value that is not red or anything. Copy that value and apply here. Color colon the respective value. Hash 3587 BB. So that you got the color demo also here.
just right side. This kind of approach is called as hexadecimal approach. What is this approach? Hexadecimal approach. Hexa approach. Okay. And all the hexadecimal values can be given by hash in color. Hash. And the first two digits are for red color. Second two digits are for green color. Third two digits are for blue color. That means, and these are all hexadecimal. So I can give maximum up to F0 to 9, then A, B, C, D, E, F. For your clarity, I am applying 440000. So I have given 44 to the red digits, 00 for green and 00 for blue. So now if I apply, this is the color what I got. Suppose if I apply completely FF, you can see the actual red color. So if I reduce AA, what happens is black color mix will be more to the red. FF means there is no black color. If I reduce the values, that means it is going for darker shade, darker side of the color. Try to understand this. If I apply here, you can see here, here I am, darker side of the color. If I make it to where this particular selector will come, on the top side or bottom side? Top is Top side. more red color. 2 అంటే 00 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 అంటే so here it will come almost. ఆలోచించండి, పైకి వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే ఆహా, పైన ఎఫ్ఎఫ్ ఉంటుంది, కింద 00 దగ్గర ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎఫ్ఎఫ్ హియర్, దెన్ it will be in the top most corner. అంటే మోర్ రెడ్. కిందకు వస్తున్న కొలది మనం వాల్యూ తగ్గిస్తున్న కొలది చేంజ్ అవడం కాదు, బ్లాక్ కలర్ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది, బ్లాక్ షేడ్ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది. రైట్. సో నౌ ఇఫ్ ఐ గివ్ instead of FF 00 FF, what is the value I am going to get? Green. La. This is green. So here if I apply FF, so you can see these are the colors, basic colors: red, green and blue. So there can be a possible combinations also. Red green kalpte a color vastundi. What is the color we get if we mix red and green? Red green mix cheste a color vastundi. Okay, no problem. That is called yellow. So if I say to them FF red, FF green and 0, so you can see yellow color. Red blue kalipte Black. no, black Blue, is okay. completely zeros. పైన తీసుకుందాం. ఏంటది? రెడ్ బ్లూ, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ పర్పుల్.
or in, yeah, purple. ఇది పర్పుల్ ఏనా పింక్? Purple, sir. పర్పుల్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ మిక్స్ ద బట్ మనం ఇప్పుడు కలర్ వర్క్ అంతా చేయాల్సిన పని లేదు, మనం ఏమన్నా పెయింటర్ అవుతామే. సో వీ జస్ట్ నీడ్ టు నో హౌ దిస్ వర్క్స్, యూ జస్ట్ ప్లే విత్ ఇట్. దెర్ ఈస్ అనదర్ HSL combination also. Let us not worry about it. If you want more, please go through the documentation in the website. మనకు వెబ్సైట్లో కలర్ కాంబినేషన్స్ చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చిన్నారు, ఒకసారి చదివేసేయండి. బట్ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ డు యూ అప్లై ద కలర్, right? In the color is one property, and this part is called as a value. So you can apply more than one property under style attribute. Okay, you can apply more than one property under style attribute. I just want you to list out 5 close friends. ఊరికి ఒకసారి రాయండి, 5 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ని లిస్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయండి. 5 క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ని లిస్ట్ చేయండి అని అన్నాను. ఒక పేపర్ మీద రాయండి అంతే, ఏదన్నా పేపర్ పెన్ ఏదో ఒకటి రాసేసి. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రైటింగ్. సో ఎంతమంది కామా సపరేటెడ్గా రాశారు? ఎవరన్నా రాశారా? వెరీ గుడ్. కేశు ఎట్లా రాశారు? కేశు రోట్ నరేష్, సురేష్, మహేష్ బై సపరేటెడ్ విత్ కామా. మన అక్షయ్ ఎట్లా రాశాడు? నరేష్ ఫస్ట్, అజయ్ నెక్స్ట్ లైన్లో జాన్వి, తర్వాత లైన్లో నిఖిల్, తర్వాత గోల్డ్ స్మిత్, గౌతమ్, ఆశిష్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఈయన రాసింది నెక్స్ట్ లైన్లో రాసుకుంటూ వచ్చారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీలిమిటర్. డీలిమిటర్ అంటే కామా ఈజ్ ద డీలిమిటర్ ఫర్ కేశు, and a new line is the delimiter for Akshay. అంటే delimiter అంటే how do you separate out two different entities? Ajay is one entity, Nikita is another entity. How did you separate it? కామన్ పెట్టి సపరేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. నేనే సపరేట్ చేయట్లేదు మిమ్మల్ని, మీకే తెలుసు ఆల్రెడీ. కామా పెట్టలే, అన్ని కలిపేస్తే అజయ్, వితౌట్ స్పేస్ యు రైట్ నిఖిల్. సో what do I understand? One word na, అజయ్ నిఖిల్, రైట్? ఎందుకు మనం కామా పెట్టినాం? లైక్ దట్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో you can apply more than one property to an attribute, style attribute, but separated by semicolon. నేను స్టైల్గా ఉండాలి అని చెప్పడానికి కాదు, అది ఎక్కువసేపు గుర్తుంటుందని నేను అలా మాట్లాడుతాను. ఐ యూజ్ దోస్ వర్డ్స్ జస్ట్ టు కీప్ యూ మోర్ టైమ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ప్రాపర్టీ value pair
separated by semicolon. ప్రాపర్టీ వాల్యూ పేర్స్ ఎట్లా సెపరేట్ అవుతాయి? హౌ డు యూ సెపరేట్ అండి? సెమీకోలన్ తోటి సెపరేట్. ఓకే, సారీ మీరు అన్నది అంటే ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ ఆర్ separated by colon. Property value pair will be separated by semicolon. After semicolon, I can give the next most important thing is background color. Background hyphen color is equal to gray. You see that? This is how you can apply a background color to an element. ఇక్కడ కలర్ అప్లై చేశాను, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా అప్లై చేశాను. రైట్, నెక్స్ట్ బాక్స్ షాడో with 10px. It doesn't give you anything. 10px. You can see some, what do you say, shadow for that box. But whatever the color you have applied, that color has been given to the shadow also. But you can change the color to your interest. And if you want to spread it, అంటే ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక 10px అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 10 pixels, టాప్ నుంచి 10 pixels షాడో వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్లర్ ఇట్, ఎస్, ఆఫ్టర్ 10 pixels and 10 pixels you can blur this one. You can see the blurriness, right? షాడో మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది? షాడో ఒక లైట్ దాని మీద పడ్డప్పుడు షాడో వస్తుంది, వెన్ వి హ్యావ్ అ లైట్ ఆన్. బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ దట్ లైట్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఆబ్జెక్ట్, you will get some amount of shadow, only some little bit of shadow. If you keep on increasing the distance, do you get the bigger shadow or not? Yes. So that light space is also important, guys. 10 pixels. So nenu increase చేసేదాన్ని. సో ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 50, పైకి కూడా వెళ్ళిపోతుంది. పెద్ద వచ్చింది చూడు. నేను తప్పు చెప్పానా? అంతే కదా. మొత్తానికి షాడో రేంజ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని పెంచుకోవచ్చు అంటున్నాను నేను. యూ కెన్ కీప్ ద షాడో రేంజ్ లిటిల్ బిట్ మోర్. ఇఫ్ ఐ గివ్ -5, it will be like this. It's very less. Okay, if I give -10 to the third value, if 5px తీసేస్తాను, -10 ఒక్కటే పెడతాను, what happened? So 10, yeah, okay, don't change this, blurriness will be same as it is. -10 gives you x direction in the opposite. That means ఇప్పుడు షాడో పైకి వెళ్తుంది చూడు, సారీ లెఫ్ట్కి వచ్చింది. అదే -10 ఇక్కడ ఇస్తే పైకి, షాడో ఈజ్ ఆన్ ద టాప్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఐ అప్లై without background color? That is box shadow. I will be giving 5px, 10px. You can see automatically you got that boundaries of the box, and to that boundaries of the box you got the shadow. ఇట్లా బేసిక్ థింగ్స్ ని చూపించాను.
ఎక్కువ చూపించలే, చిన్న చిన్న విషయాలే చూపించాను. స్టైల్ అంటే ఏంటి, ప్రాపర్టీ ఏంటి. సమ్ టైమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, every property will have only one value. For color you are giving only one value. For background color you are giving only one value. How about the box shadow? It has more number of values, so those more number of values are separated by space, not by colon or hyphen. Space తోటి నేను separate చేస్తున్నా. And every property will be terminated by semicolon. Terminated అంటే క్లోజింగ్. ప్రాపర్టీలో ఉండే వాల్యూ, మన ప్రాపర్టీ నేమ్ అండ్ వాల్యూ విల్ బి సెపరేటెడ్ బై property name. I have to use that word. My apologies. Property name and value are separated by colon. Every property will be property అంటే complete thing అన్నమాట. Every property separated by semicolon. Okay, chalo. So that is a very simple introduction to your styling. Tomorrow we will discuss more about styling. ఇంకా చాలా ఎక్కువ తెలుసుకుందాం. Okay, let us conclude it for today. Okay, tomorrow we'll see more about styling and other things. Okay, batch number 20, please, you can leave the class and I will take for the batch number 19. Thank you. సార్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది. చెప్పండి. సో అది ఫీజు అది ఎట్లా పే చేయాలి? వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి, నేను పంపిస్తాను. ఓకే, ఒకసారి నెంబర్ రాస్తారు ఇక్కడ. వాట్సాప్ లో నన్ను పింగ్ చేయండి సార్, నేను ఓకే, షూర్. ఓకే, మీకు డీటెయిల్స్ పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ.